Hello students, welcome to Practical English Academy and Banshankari English Academy. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 23 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 22 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. The number of this test is 23. The test covers some topics of changing of sentences from assertive to interrogative and changing of one tense to another tense, then figures of speech, then remove to from assertive to interrogative, transformation, then from exclamatory to assertive, transformation, from interrogative to assertive, and from negative to assertive. These are the topics that have been covered in this test. Let's see, friends. Question number 1, main question number 1. Change the following into negative sentences. Number 1. Ravi Shankar sang a beautiful song. The sentence is in simple past tense. Ravi Shankar sang. Then we have to take the helping verb to make it into negative. Which helping verb? Because the tense is simple past, then we have to take did not. When the given sentence is a simple past tense, did not is taken, then the verb form sang is changed into its present. It happens naturally. While changing a sentence into simple present and simple past sentence into negative and interrogative, do, does, did helping verbs are used. Then in all these cases, in interrogative sentences and negative sentences, the formation of verb always should be present. So the given sentence is in simple past tense, Ravi Shankar sang. When it is changed into negative, Ravi Shankar did not sing a beautiful song. Question number 2. I gave the same type of sentence, simple past tense. I did not give. The next part, remaining part of the sentence does not get any kind of changes. I gave, I did not give a new pen to my old friend. Question number 3. Dr. Basavaraj was in Mysore. It has got to be, then we have to change the place of subject and to be verb. That's all, and that is the only way. Dr. Basavaraj was no. That is the way of changing an assertive sentence into interrogative one, but now we are changing the assertive sentence into negative. You use only not here to make this affirmative into negative. Dr. Basavaraj was in Mysore. Dr. Basavaraj was not in Mysore is the right answer. Sorry. Okay, friend. Coming to the 4th question. Lata was married. Okay, the sentence has got a helping verb
When a sentence has got a helping verb, to change such a sentence into negative is easy by adding only not after the first auxiliary. Lata was, this is the first auxiliary. We have to use not here. Lata was not. Then remaining part of the sentence remains as it is without getting any changes. Lata was not married to a rich man. Next, type number 2. Change the tense of the following as directed in the bracket. Okay, the given sentence is in a particular tense, and we have to change the tense only of this sentence into another tense that is suggested in the bracket. I was drawing pictures on the screen. The given the given sentence is in past continuous tense. We have to change this past continuous into simple past. Subject and the remaining part of the sentence do not get any changes. Only the tense of the sentence is changed. I was drawing. When it is changed into simple past tense, I drew. Draw, drew, simple past. How to make simple past? Subject and no helping verbs, and only the past form of main verb. Okay. The main verb is draw. Its past tense is drew. Subject is I. I drew pictures on the screen is the right answer. Coming to sixth question. The doctor is a kind man. The sentence is in to be present, and it is easy because it doesn't have continuous perfect like this, because to be verbs are only in present, past, future. Continuous tenses, perfect tenses don't happen there. Therefore, it is suggested here change it into past only. The given sentence is in present tense. The doctor is. When it is changed into past, the doctor was a kind man. This is the answer. Seventh question. Ganesh loves Gauri. The given sentence is in simple present tense. Ganesh loves Gauri. We are asked to change it into a simple future. Ganesh loves, when it is changed into simple future, Ganesh will love Gauri. Will be the right answer. Eighth, they had invented something into simple present. They had invented. The given sentence is in past perfect tense. They had invented. When it is changed into simple present, they invent. They, subject, and no helping verb used in simple present tense, and the verb form should be present. So they invent something is correct answer. Coming to the main question number 3, name the figure of speech used in the following sentences. Number 1, the camel is the ship of the desert. This is a metaphor. Why? Because two things of different type are compared here in one sense.
and as so like any of these is not used. The camel is compared to ship, but there is one sense. How is a camel compared to a ship? Because ship carries a heavy load in it, and in the same way camel is used, but a ship is used in the sea. Camel is used in the desert to carry heavy load on it. Therefore, camel is compared to ship. Uh, uh, and the sentence would be simile if there is like. The camel is like the ship of the desert. Suppose this sentence were like this, it would be simile. Now, like is not there. Two things are compared without like, so as then it is metaphor. The camel is the ship of the desert. The headmaster is the pillar of the school. She is a rose in beauty. P.T. Usha is a deer in running. Michael Jackson, Prabhudev are peacocks in dancing. The king was a tiger in fighting. Though these are metaphors. Okay. Oh, my love is like a red, red rose. The sentence is two different things are compared here. Love and rose. My love, like is used. As I have just said, a sentence in a sentence, suppose two things are compared because they have got a particular quality. Both the sentences have that same quality, and like is used. Such a sentence is simile. Like is there. Love one thing. Arose the other things. These two things are compared, and then like is used. It is simile. Okay. In one more sense, the sentence may be a different figure of speech. How? There are three words, red, red, rose, and all the three words begin with r consonant sound. R, red, red, rose. Such a sentence is in fact alliteration, it is called. In a sentence, suppose some words begin with the same consonant sound, such a sentence is alliteration. Rascals and rogues ran a race round and round, rugged rock. Alliteration. The great beast crouched and crept and crept and crouched. Alliteration. Tagore source. 60,000 sons of Sagar. Okay. Alliteration. Furrow followed free. Alliteration. The din died down. Alliteration. I had a dove and the seed dove died. Alliteration. In a sentence, suppose two or more words begin with the same consonant sound. On the base of that sense, that sentence is considered alliteration. So the second sentence, oh my love is like a red, red rose, is of two types of figures of speech. In one sense it is simile, and the other sense it is metaphor. It is alliteration. Coming to 11th question, the daffodils were tossing their heads. It is personification. Because subject, look at the subject, it is a daffodils, a kind of flowers. It is
used by William Wordsworth in his poem Daffodils. Okay, daffodils were tossing their heads. Uh, Subject is daffodils, non-living thing. It is not a person. But what is this? Heads, tossing heads. This is in fact the act that can be done by human beings. Human beings have heads. Sometimes they toss their heads. They nod their heads. But here the poet says, daffodils, they toss their heads. Daffodils don't have heads. Subject is a non-human being, but their action is the action of the action that can be done by human being. Thus, when a non-living thing is treated as a human being or person, such a figure of speech is called a personification. Personification. Truth sits upon the lips of a dying man. ಈ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಚುಂಬಿಸೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಗಗನಗಳು ಚುಂಬಿಸ್ತವೆ ಅಂತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪರ್ಸನ್ ತರಹ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲವ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫ್ಲೋರಾ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೋರದತ್ ಅವರ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಲವ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫ್ಲೋರಾ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರುತ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಸಾರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಹರ್ ಸೀಲ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಲೈಸ್ ಹಿಸ್ ಐಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗಿವೆಲ್ಲ. ಈ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಷನ್ಸ್. ಲವ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಷನ್, or a thing, lifeless thing like daffodils, but they are treated as human beings. Such figures of speech, such a sentence is, such a figure of speech is personification. 12th question, I begged 1,000 pardons. This is hyperbole. Hyperbole means an exaggeration in a sentence. An exaggerative statement is made. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತದು. ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದ ಬಡದ್ರ ಮಗನ 3 ಸಲ ಸಾವತಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ಬಡದ್ರ 3 ಸಲ ಸಾವತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ ಇದು. ಐ ಬೆಗ್ಡ್ 1,000 ಪಾರ್ಡನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದೆ? 1 ಸಲ, 2 ಸಲ, 3 ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ, 10 ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ಇವ್ರೇನಂತಾರಿಲ್ಲ, 1,000 ಸಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದವ್ರನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ ರೀ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಂತದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ದ ಲವರ್ಸ್ ಬೇಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಒಂದದ. ಲವರ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದ ವೇವ್ಸ್ ರೋಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೈ ಅಂತ. ಇವು ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಇದು ಏನಂತ, ಐ ಬೆಗ್ಡ್ 1,000 ಪಾರ್ಸ್. ನಾನೇನಂದನಾಗಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದಕ್ರಿ. ಹೈಪರ್ಬಲಿ, ಐ ಬೆಗ್ಡ್ 1,000 ಪಾರ್ಡನ್ಸ್. ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೀ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ, ಎಕ್ಸಾಗ್ಸರೇಷನ್. ನಾ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ, ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ಅಂದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಐ ಬೆಗ್ಡ್, ಅದು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ವಾಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನಿತ್ತಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ನಾವು. ಲೀನಿಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇತ್ತು 10th, ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ದೇ ಟಚ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ಟಚ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂದ್ರ,
ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಂತ. ದೇ ಟಚ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರೋ ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಹಳೆ ಕಾಲದೊಳಗ, ವೈ ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇಗನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಹಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತರ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೀನಿಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದೊಳಗ್ರೆ ದ ಟಚ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೇನ್ ಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೆಂಗಂತ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಿರ್ತ ಮಾತು. ದ ವೇವ್ಸ್ ರೋಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ವೈ ಬ್ರದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಡ್ರೈ ರಿವರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಿದ ನದಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಡ್ರೈಡ್ ರಿವರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿತನ. ಶಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಆಫ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತ. ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಐ ಬೆಗ್ಡ್ 1,000 pardons ಅಂತಾರೆ. ದ ಲವರ್ಸ್ ಬೇಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರು, ರೈತ ಮನೆತನದ ಸರ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮಗ ನೆನಪಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು. ಲೇ ಮಗಣ, ಒಂದ ಬಡದ್ರ 3 ವರ್ಷ ಹೊಲಕ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಬೇಡ, ಈ ತರ ಇವಾಗ ಹೈಪರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದ ಬಡದ್ರ 3 ವರ್ಷ ಹೊಲಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರನಿಂದ ಸಾಕಾಗತ್ತಂತೆ. ಒಂದ್ ಬಡದ್ರ ಬಾಳ ಸಪಾಳ್ಬಹುದು, ಮೈ ನೋವು ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಪಾಳ ಕೆಂಪು ಆಗ್ಬಹುದು, ತಲೆ ಹೊಡಿಬಹುದು. 3 ವರ್ಷ ಹೊಲಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇವನೇ ಹೆಂಗ ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಬಟ್ ಅಣ್ಣವ್ರವ್ರು ಸರ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಹೈಪರ್ಬಲಿ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಔಟು ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರಿಮೋಟ್ ಔಟು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಟು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೀನಾ ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ 8th 9th ಇದಾಳ. ಒಂದು 10-15 ಪುಸ್ತಕಗಳು 20 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಈಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಯ್ಯ ಅಂತಾಳ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ವೀನಾ ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀನಾ ಈಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೀನಾ ಈಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಇದ್ರ ಪ್ರನೌನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆದ್ರ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನೆನಪಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆಲ್ಲ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿತಂದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಲಿಸಬಲ್ಲೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ವೀನಾ ಈಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಗ್ರಾಮರ್ನ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಬೇಡ. ವೀನಾ ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀನಾ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಅದಳ.
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. Veena is so weak that she cannot carry her school bag. I am too old to learn operating computer. Andre I am so old that I cannot learn operating computer. I am so old that I cannot learn operating computer. Okay. It was too hot to go out. It was so hot that I ಬರೋದಿಲ್ಲ, it ಬರೋದಿಲ್ಲ, we ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ we cannot go out ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ one cannot go out ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಅದಾರ ಇದ್ರ. It was too hot to go out. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಶೇನ ಬಂತು, ಆಯಿತು ಯಾಮ್ ಆಯ್ನ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. It was too hot to go out. It was so hot that we cannot go out. We could not. Oh, I'm sorry. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅದ ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಮ್ ಅದ ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಸ್ ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. It was so hot that we could not go out. The ground was, ಇದು ಕೂಡ past tense ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. The ground was too slippery to walk fast. The ground was so slippery that we could not walk fast. Okay, going to next question. ಏನಿದೆ ಇದು? Change the following into interrogative sentences. Interrogative sentences, suppose we are asked to change a sentence into interrogative, we have to look at the helping verb that is used in the sentence. Suppose the sentence has got to have verbs or helping verbs. Just by changing the place of subject and verb, it becomes interrogative. Look at the 18th sentence. Just I have left a 17th on purpose. I was, yes, helping verb is there. Do you want to change it into interrogative? Was I? Subject is used in the beginning, then comes the subject. The remaining part of remains as it is, unchanged. Then it becomes interrogative. I was driving, was I driving? He has a costly car. Has he a costly car? Or one more method is there. Does can be used. Does he have a costly car? Two types of. When a sentence has got to have main verb, it can be changed into its interrogative form by two methods. By using do, does, did, and by changing the place of subject and verb. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು. Sridevi saw. Okay, this is in simple past tense. Saw, interrogative. Okay, take did in the beginning. When a sentence is in simple past tense, did in helping verb is taken in the beginning, then subject, and its past is changed to present. Did Sridevi see a good movie? Right answer. 18th, I was driving. Was I driving my car very fast? Right answer. 19th, has he a costly car or does he have a costly car? Coming to 20th, the sentence is just like a simple present. The sentence is just like a 17th question. It is in simple past. They told. Then use a did. Did they tell me all? Did they tell me all? Okay, right answer. Next, main question number 6, change the following into assertive. The given sentence is an exclamatory one. Some exclamatory sentences are given here, some 4. We have to change them into assertive as the question suggests. Question number 21, what a fine girl she is.
Suppose we are asked to change it into assertive, take in the beginning subject. Subject is taken in the beginning. Subject verbs are given in the end in an exclamatory sentence, but they are taken in the beginning in an assertive sentence. What a beautiful, what a fine girl she is. She is what is changed into very. She is a very fine girl. She is a very fine girl. What a fine girl she is. She is a very fine girl. Full point. Right answer. How high the trees are. Subject the trees. Are verb. Take in the beginning. The trees are very high. How is changed to very. Or in the other way it can be said. What a fine girl she is. She is a very fine girl. Or very instead of very. Really can be used. But it should be used in the beginning. Really the girl is fine. Really, what a fine girl she is. Okay. Really she is a very fine girl. It can be changed into assertive like this. Really, she is a very fine girl. I'm sorry friend. ನನಗೆ ರಿಯಲಿ ಅಂತೀನಿ ವೆರಿನೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಚೂರ ನನಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರ ರಿಯಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವಾಗ. ವಾಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಈಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಇದು ಹಾಗೆ ರೀ. ಹೌ ಹೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ. ಹೌ ಹೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ರಿಯಲಿ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ರಿಯಲಿ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಹೈ. 23rd one is different type. ಚೂರ್ ಅದೇ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟದ. ಹಿಂಗತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟು ಬಿ ವರ್ಬ್ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಥರದ್ದು ಐತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವೆರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೂವಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ರಿಯಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ an ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 24th of this type ರೀ. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಕ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಈಸ್. He is a very cruel man. How cruel man he is. He is a very cruel man. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ he is a cruel man. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ. ಆ ರಿಯಲಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಆ ರಿಯಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ನಂಬರ್ 21. ವಾಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಂತೈತಿಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಟ್ರೂಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನ್ ಗರ್ಲ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಇದು 7th question, main question number 7. Change the following into assertive ಅಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ previously we changed an assertive sentence into interrogative, but here reverse. Interrogative sentences are given and we are asked to change them into assertive. Okay. Did he score? ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ he ತಗೋರಿ, did ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಕೋರ್ ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮುಂದಿಂದ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. Did he score? He scored well in the examination. Full point. Does she go? ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರ she ತಗೋರಿ, does ಕೈ ಬಿಡೋದಾರೆ, does do did ಕೈ ಬಿಡೋದು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? does do did ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, does ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಡೋದ್ರಿ, ವರ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ಡೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ಶಿ ಸ್ಕೋರ್? ಡಿಡ್ ಹಿ ಸ್ಕೋರ್? ಹಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಸ್ ಶಿ ಗವ್? ಶಿ ಗೌಸ್, ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಶಿ ಗೌಸ್ to school regularly. She goes to school regularly. Do they have? They have enough food. They have enough food. Full point. The last one. We do not go fast. Negative sentence. We are asked to the following into assertive. Again, we do not. In negative sentences, do not, does not, did not are given. But in assertive sentence, do not, do, does, did are not is not used, do, does, did are not used. We do not go, remove do not, we go fast. Manju does not sit, Manju sits on the first desk. The teacher did not waste, the teacher wasted his time. Thank you for watching. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕ್ಲಾಸಸ್, ಗ್ರಾಮರ್, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಗ್ರಾಮರು, ಮತ್ತು 10th ಕ್ಲಾಸಿಂದು PUC ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಡಬರ್ಕ್ ಒಂದಿದು ಒಂದು ಹಾಶ್ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ನಡಬರ್ಕ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಆ ಥರ ನಡಬರ್ಕ್ ಒಂದು ಇವು ಯಾವಾಗಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತವೆ. ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್.